Niaje tena wadau na wadaulet. Teqcher fly tena hapa. Nimetokea tena na kahesabu. Leo ikiwa the last episode under Matrices. Ikiwa tunaangalia solving matrix equations ama solving simultaneous equations by use of the matrix method. Kumbuka in the previous episode tulikuwa tunaangalia this particular example, and the first thing we did, my friend, ilikuwa ni kuform the matrix equation, of which ilikuwa hii equation. Hapa ndo tulifikia in the previous episode. Na nikakwambia na nikakuahidi kwamba tutaangalia sasa in this episode solving the simultaneous equation. Yani tutasolve this equation by use of the matrix method. Basi mpenzi mwanafunzi, nimesummarize solving simultaneous equations by use of the matrix method into two steps. Step 1, calculate the inverse. Step 2, multiply the inverse by the matrix. By size mtu wangu, because you've been following my work step by step pale kwenye Google Classroom. Wakati ulipo download the app Google Classroom na ukajoin class yangu inspired by Teqcher Fly using the code yenye niliprovide, nilikufunza pale kwenye episode 8 calculation of inverse. So the first thing tutafanya, tutaandika our matrix equation, which is 3 2 5 4 xy is equals to 165 120. So the first thing tutafanya mtu wangu ni kucalculate the determinant, which will be 3 times 4, the leading diagonal, minus 5 times 2. So tutapata determinant yetu ikiwa 12 minus 10, which is 2. All this nimekufunza pale in the previous episodes. And then the next step, tutatafuta the 1 over determinant, which will be 1 over 2. And then tuseme inverse will be 1 over 2. Kumbuka vile nilikwambia 4 3, the leading diagonal una interchange, and then the rest una attach the negative sign without interchanging. Hapo sawa? Nice one. So ukiangalia vizuri, our inverse becomes a 4 over 2 minus 2 over 2 minus 5 over 2 3 over 2. All I have done ni kumultiply a half by every other thing yenye iko hapo ndani. A half is a scalar. Remember tulisoma multiplication with a scalar. So tukapata hiyo. Hapo sawa? Nice one. So this is going to be 2 minus 1, then minus 5 over 2, 3 over 2. And that, ladies and gentlemen, is our inverse. Step 2, multiply the inverse by the matrix. What is our inverse? Our inverse is 2. So ile tunafanya unaweka inverse mbele. Inverse is 2, negative 1, then minus 5 over 2, 3 over 2. That is our inverse. Sa ile tutafanya hapa sasa ndo mao inakuwa rahisi sana. Matrix yetu ilikuwa inakaa hivi. Ndio hii hapa. Hii ndo matrix yetu. Sasa hapa tu mbele unaweka inverse na hapa mbele unaweka inverse. What am I trying to say? Itakuwa hivi. Itakuwa 3 2 5 4. Hiyo ndio matrix yetu. Inverse times the matrix. Alafu kulikuwa hapa na xy. I hope umeiona. Nimechukua inverse nikaiweka hapa mbele. Ndio hiyo inverse. Then the rest ikabaki vile ilikuwa. Alafu sasa after the equal sign hapa tena nitaweka inverse hapa mbele.
followed by sasa hii number. So tena nitakuja niweke inverse hapa, 2 minus 1 minus 5/2 then 3/2, alafu niweke 165 120. I hope umeelewa. All I have done, inverse hapa na hapa, nikapata hiyo hapo. Sawa, nice one, nice one. And then acha nikupe siri nyingine ya hesabu. Anytime una multiply the inverse of a matrix by a matrix, or anytime utapata 1001. Anytime unapata 1001. So hata mimi sina haja ya kuimultiply juu naijua tu, always itakuwa hivyo. So 1001 and then xy is equals to, sasa huku ndo kuna mambo, huku lazima multiply. Nilikufunza pale kwa multiplication, tunachukua row, this row, tulisema tunachukua, let me change my pen, this row multiply by column. So itakuwa 2 times 165 plus minus 5/2 times 120. Alafu chini tutakuwa na minus 1 times 165 plus 3/2 times 120. Then ufunge hivi. And then huku pia nitachukua row multiplied by column, row multiplied by column, of which itakuwa 1 times x plus 0 times y na 0 times x plus 1 times y. Hapo najua una shida because umefuata kazi yangu systematically from episode 1. Is equals to 2 times 165 ni 330 plus negative of 300 minus 5/2 times 120 ni minus 300. Then itakuwa 1 times 165 ni minus 165, minus 1 times 165 ni minus 165 plus 3/2 times 120 is 180. Hapo sawa? Nice one, nice one. Huku nitapata nini? 1 times x ni x plus 0 times y ni 0. 0 times x ni 0 plus 1 times y ni y is equals to 330 plus minus 300 itakuwa 330 minus that which is 30, alafu hapa chini 15. Then mtu wangu hesabu itakuwa x is equals to 30 and y is equals to 15. Na hivyo ndo tumemaliza hesabu. I hope umeelewa. I wish you well mazee. Follow me IG, Twitter, kila mahali, like page yangu Facebook, Google Classroom nitafute na usubscribe kwa channel yangu. Goodbye.